welcome to part 3 of our show entitled Rodolphe Landemaine, vegan, a baker and pastry chef reinventing France's traditional baking arts. In previous episodes, we showcased French chef Rodolphe Landemaine and his accomplishments as a chef entrepreneur over the last decade. His 100% vegan bakery, Landemaine, launched in February 2020 with his wife Yoshimi in the heart of Paris, has shown us that every baked good can be made vegan, while delivering virtually the same flavor and experience without harming our precious planet and its inhabitants. Today, let us head to Paris for a tour of Land and Monkeys. We are fortunate that Mr. Landemaine will be our personal guide, but first, a little background on French bakeries. There are 2 basic types of bakeries in France. The first is the pâtisserie, which specializes in desserts and pastries. To qualify as a pâtisserie in France, the bakery must employ a licensed maître pâtissier or a master pastry chef. The other type of bakery is the boulangerie, whose main product is bread. To hold the title of boulangerie, a bakery must bake the bread on the premises and abide by numerous other regulations. For example, the all-important French traditional baguette, which is often considered to be a French national symbol, must contain only 4 ingredients: flour, water, salt, and yeast, and must be 55 to 65 centimeters long and weigh 250 to 300 grams. These regulations are affectionately known in France as the bread decree. Landemaine is a boulangerie-pâtisserie, meaning it is both a boulangerie and a pâtisserie. In an interview with Tokyo travel site vivretokyo.com, Mr. Landemaine explains that it is, in fact, more than a boulangerie-pâtisserie. He says that today, the profession of baking is evolving towards something broader, offering snacks, light meals, and drinks as well. Thus, other than bread and pastries, Landemaine also offers sandwiches, quiches, salads, combination bowls, pancakes, viennoiseries, drinks, and grocery items like chocolate and jams. Viennoiserie, which has its origins in nearby Austria, is a cross between bread and pastry. The most recognizable viennoiseries include the croissant and the brioche. While the selection at Landemaine is extensive, Mr. Landemaine says that there are 4 main offerings. Dans la boulangerie-pâtisserie française, c'est 4 métiers. C'est toute la partie salle et restauration du midi, c'est la partie sucrée avec les gâteaux, c'est la partie viennoiserie pour le petit-déj du matin et la partie pain. Mr. Landemaine will now show us some of his sandwich offerings. En substituant tous les produits d'origine animale, et on arrive à passer 200 clients qui viennent pour le midi avec la petite restauration. Regardez, là on a un sandwich qu'on appelle fermier, qui sont avec des protéines de soja qui remplacent le poulet. On a le club marine qui ressemble de près ou de loin au sandwich au thon qu'on avait l'habitude de manger. Le umami, un petit clin d'œil au Japon avec du tofu fumé à l'intérieur. On a ici le campagnard qui est un pâté végétal avec des lentilles, des épices, etc. On a un sandwich falafel. As we mentioned in our previous episodes, Mr. Landemaine strives to draw in the locals by offering them the classics that they are familiar with. On ne voulait pas faire que des sandwichs aux légumes, on voulait faire des sandwichs hyper gourmands. On a travaillé avec des startups qui travaillent des substituts de protéines, etc. Et en fait, les gens qui ont l'habitude de manger ces produits-là mangent les sandwichs pareil et disent c'est super bon. En fait, il y a énormément de progrès qui sont faits dans tous les sens, avec de la recherche, de la technique, de la techno, et aussi avec de la cuisine. Donc, en cuisinant des choses,
Mr. Landemaine says that the most popular sandwich at Landemaine is the campagnard or the rustique. It is a sandwich that contains his homemade pâté. Les gens ne se rendent même pas compte que c'est un pâté végétal. Parce que normalement, la matière première du pâté, c'est la viande. Là, on va travailler des noisettes, on va travailler des épices, on va travailler de la lentille, etc. pour faire un pâté végétal. Et on a un rendu qui est extraordinaire. Et on vend pas moins de sandwichs, voire plus, qu'une boulangerie classique. Voilà. Amicable viewers, we will be right back with our tour. Please stay tuned to Supreme Master Television. Welcome back, kind viewers. Mr. Landemaine will now show us his pastries. La partie pâtisserie, la partie des douceurs. On a gardé les grands classiques de la boulangerie, des tartelettes aux fruits frais, des tartelettes citron meringuées, des gâteaux totalement au chocolat, 64% de cacao, des cakes qui sont au fond, des tartes aux fraises, qui ici avec des tartes au-dessus. Et pareil, donc là on est dans des grands marqueurs de la boulangerie-pâtisserie classique. Next up are the viennoiseries. Viennoiserie, donc là, les viennoiseries, c'est tout ce qui est brioche, croissant, pain au chocolat, tout ça. Pareil, c'est des produits où on travaille beaucoup les œufs, le beurre, la crème, le lait. Donc on a travaillé des laits végétaux, des beurres végétaux, etc. On a fait plein d'essais, on s'est aperçu qu'on était pareil au niveau gustatif et que ça fonctionnait. Et on a gardé les classiques de la boulangerie, c'est-à-dire le chausson aux pommes, le croissant, le pain au chocolat, le croissant en amande, tout ça on les a. Les clients qui ne sont pas véganes, ils viennent là, ils mangent de la même façon, ça se passe très très bien. Mr. Landemaine then continued with the bread offerings. In France, as in many parts of the world, bread has a high cultural and spiritual significance. It may be due to the fact that humans have been baking bread for more than 14,000 years, even before the advent of agriculture. In fact, some scientists believe that bread may have spawned human civilization, since the love of bread may have prompted early humans to settle down and cultivate cereals. Artisan bakers all over the world are often fastidious when it comes to their bread, paying meticulous attention to the quality of the ingredients, the type of starter used to initiate the fermentation process of the dough, and the fermentation time, etc. The flour used at Landemaine comes from artisan wheat grown and milled at Moulin du Brasset, a small farm 51 kilometers or 32 miles from Paris. The farm is owned and operated by artisan wheat grower Olivier Dussene, who has been growing ancient wheat for 36 years. Ancient wheat is generally prized over their contemporary cousins for being more flavorful, nutrient-dense, and containing less gluten. For people who are sensitive to gluten, Landemaine also offers gluten-free options made from rice and corn. Et pour les pains, c'est qu'on a travaillé des pains du monde entier, un peu les pains signatures de chaque pays. Par exemple, le Schwarzbrot allemand, le sourdough bread des pays anglo-saxons, la focaccia italienne, la baguette française. On est sur des farines 100% biologiques, de blé ancien. Wow! Don't you wish you lived close to Landemaine? Well, if you don't, you may be happy to know that many of Mr. Landemaine's vegan recipes are available online and in his recently published book, Boulangerie Végétale. Mr. Landemaine also regularly conducts vegan master classes, collaborates with schools to teach young people the art of plant-based baking, and delivers speeches at food businesses. C'est vrai que dans certaines sociétés, des grosses sociétés d'agro, on est invité à venir partager le fruit de notre travail dans des modules, dans des petites conférences, dans des divers endroits. Et en fait, on s'aperçoit une grande réceptivité des professionnels qui
écoutent avec beaucoup d'attention le fruit de nos recherches, sont contents qu'une nouvelle porte s'ouvre vers quelque chose de très nouveau. In a follow-up interview in December 2020, Mr. Landemaine revealed that he keeps no trade secrets, sharing everything that he has learned in his 20-plus years of baking. On sait qu'on a fait un travail énorme de recherche et développement, qu'on pourrait surfer sur ça pour faire de l'argent, faire du business, mais comme on sait qu'il y a urgence à faire évoluer les gens vers un régime beaucoup plus végétal, on s'est engagé à partager nos recettes, partager notre savoir-faire à chaque fois qu'on a des demandes. In the same interview, Mr. Landemaine said that London Monkeys is thriving. A second and third London Monkeys are planned for the early part of 2021. He also disclosed that he is considering franchising London Monkeys as a way to propagate veganism more quickly around the world. So, why the urgency to advance the vegan cause? On a urgence à faire ce switch-là. Manger des animaux, c'est 70 milliards d'animaux qui sont consommés tous les ans. C'est des chiffres tellement astronomiques qui sont même pas quantifiables par le commun des mortels. Il y a une urgence absolue pour des raisons écologiques, mais aussi pour des raisons éthiques, pour des raisons de santé, à switcher vers un régime majoritairement à base de plantes. Et moi, mon initiative en tant que boulanger-pâtissier, c'est d'apporter ma pierre à l'édifice, mais c'est des millions de pierres qui doivent être apportées à cet édifice-là pour que très, très, très rapidement, l'humanité s'approche d'un régime proche du végétalisme. Ça, c'est un rêve secret, mon rêve le plus secret. Ceux qui veulent me contacter dans le monde entier, on est très ouverts. Il y a un site internet, Landemaine, qu'ils n'hésitent pas. S'ils ont besoin d'échanger avec nous, on est très ouverts. On partage beaucoup de choses et on prend le temps de répondre. Bless your heart, Mr. Landemaine. We are truly grateful for your vision, generous spirit, and dedication towards a better world. We wish you and all involved continued success in your crucial work to raise awareness about the importance of the vegan lifestyle. For more information about Rodolphe Landemaine and his vegan bakery, please visit land-and-monkeys.com. Conscientious viewers, we appreciate your warm presence with us today.